Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Das ist eigentlich das erste richtige Video, was wir jetzt hier auf dem Kanal Exitus zeigen. Mein Hund kommt direkt angelaufen, ich glaube er will zuschauen. Ja, wie ihr seht, spielen wir Crimes and Punishments, Sherlock Holmes. Ich glaube, das Spiel ist von 2014, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin aber nicht gut informiert, also eigentlich bin ich gar nicht informiert. Ich habe mir eben das Copyright von 2014 gesehen. Big Brain Time. Und ja, ich habe keine Ahnung, also was ist keine Ahnung, worum es geht. Wir spielen Sherlock Holmes, also müssen wir wahrscheinlich Fälle aufklären. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel und gucken uns das an. In Gedenken an die himmlischen 100 der Ukraine. Oh, das wurde wahrscheinlich nachgepatcht. Oh mein Gott. Was? Das ist Point and Click? Was muss ich machen? Ach, das ist schon was. Okay, ich wusste... Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass es Point and Click ist. Er lädt nach, schnell. Hallo Bär. Nicht, ja. Ich wusste nicht, dass es ein Point-and-Click-Game ist tatsächlich. Oh mein Gott. Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet please. I'm trying to concentrate. Natürlich. Sicherer Gang. Klappende Handschellen. Polizist. 9. Stufe ausgelassen. Inspector Lestrade. Ah, Lestrade. What is it this Lestrade. time? Sorry. You can see me? Well, here it is, and it's a good one. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brainwork. Ein wilder Polizist, der mal direkt hier ein bisschen rumballern möchte. More about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation Auf jeden Fall sehr viel already Gerede. Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Alles klar. Ah, okay, jetzt ist es kein Point-and-Click mehr scheinbar. Okay. Öffnen Sie mit Tab Ihr Notizbuch und erhalten Sie einen Überblick über den Stand der Ermittlungen, Aufgaben, Beweise und so weiter. Tab. Beweise. Profil des Opfers. Peter Carey, auch bekannt unter dem Namen Schwarzer Peter. Geboren 1845 und damit 50 Jahre alt. Er war ein erfolgreicher Walfänger im skandinavischen Gewässern. Setzte sich 1884 zur Ruhe und zog einige Jahre später nach Woodman's Lee. Alles klar. Okay, also haben wir hier ein Spannerteleskop oder... Oh mein Gott, das ist wirklich ein Spannerteleskop. Schwein. Mord untersuchen, Tab. Guck mal, da stehen Sachen. Aha, ja, okay. Baker Street. Ah, okay, hier kann ich jetzt quasi reisen.
Ich würde sagen, wir gucken uns aber mal ganz kurz um, ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Geschossene Vase. Was sagte er nicht? Briefe. Also Briefe. Ah, doch, da stehen noch mehr. Ich wollte gerade sagen, sagt er nicht, er hat auf mehrere Vasen geschossen. Ich habe nur die eine gerade gesehen, aber nein, da sind ganz viele. Tab. Let's go. Wir reisen nach Woodman's Lee. Was? Was? Achso, er wollte sich irgendwie vorbereiten. Was? Okay. Wie wollen wir uns denn vorbereiten? Soll ich den Brief lesen? Ah, alles klar. Oh, what a mess! What a... Okay. Aber was willst du denn machen? 6,5 Stunden später. Ah ja, Holmes Zimmer. Schminktisch. Oh, lol. Kann sich anpassen, das ist ja lustig. Okay, das ist alles noch gesperrt scheinbar, ja. Achso, warte mal. B, Kleiderschrank, wir müssen... das ist ja lustig. Das ist gesperrt, oder? Das sieht doch gut aus, das würde ich gerne anziehen. Die haben Schminkoptionen oder Kleidungsstücke ausgewählt, die im Moment nicht zur Verfügung stehen. Okay. Ah, jetzt habe ich einfach Standardklamotten bekommen. Ja, das passt doch. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. Danke. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Was? Kami. Handschuhe, Haubenmeise und ein Nistkasten. Achso, ich muss eine... Ah, lol, okay. Das habe ich gar nicht gerafft eben, dass ich hier was wählen muss. Irgendetwas Ungewöhnliches. Wir fangen mal sanft Can an. you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? Warst At du's? 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Hm. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open. But I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Oh dear. Okay. Abend des Mordes. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before Ich passing sitze vor dem Text, aber ich glaube, das ist nicht schlimm, oder? Hatte er Besucher? Naja, scheinbar hasst er es ja, Besucher zu haben. Aber hatte er Besucher? Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Okay. Das wird alles You einfacher have werden. indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he?
when you first met him upon your return from Plymouth. Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Das frage ich mich auch. Gepflegter Gartenprofessor fürs unbekannte Abdrücke. Wählen Sie den Beweis aus, der die Aussage des Gesprächspartners widerspricht. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your Genau. hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain Genau is das from dachte ich Plymouth. mir auch. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Das dachte ich mir. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to Ooh. me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Hallo? Achso, ich muss diese Vision anmachen. Ja, Kratzer. These Kratzer. scratches are fresh. Das ist korrekt. Dafür muss ich You're jetzt right. Someone tried to force open in diese the Vision door. gehen. I swear Okay. these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Darf ich jetzt rein? Ah ja. Let's go. What a terrible way to die. What a terrible way to die. Ja, ich würde sagen, er ist gestorben wie die Wale, die er gefangen hat. Manche würden sagen, das war zu Recht. So. Schauen wir uns mal um. Jetzt muss ich wieder nicht in diese Vision, oder was? Someone drank from this glass recently. Ah, ja, zwei Personen. Someone drank. Tabakbeutel. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Was? Ja. Oh mein Gott. Ja, ich kann aber auch nicht... Kann ich alles bewegen? Nee, ich kann nicht alles bewegen. Ah, ich kann es drehen. Ja. Und das da dran. Das irgendwie, das muss hier so dran. Und das ein bisschen gedreht werden, oder? Hier ist doch eine Überlappung. Das muss da dran. Muss an die Spitze. Nee, ha. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Das verstärkt meinen Verdacht. Er war Seemann. Rum, a sailor's drink. It seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Vielleicht jemand, der ihn kannte, weil da steht zwei Gläser. Keine Einbruchsspuren. Ja, untersuchen wir ihn mal, wa? Durchbohrte Brust. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Aber ein Wurf? Nicht dann eher ein Stoß so? Oder nicht? This wooden handle is
plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Die Frau war's. JHN are probably the initials of the owner of this Ich hab notebook. vergessen, wie sie heißt, aber wahrscheinlich nicht so. Kann man es öffnen? The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Initialien und These Nummern. abbreviations mean something, but what? Das ist eine gute Frage. B. Was ist B? Kein Gärtner. Aufgespießt an der Wand. Was macht man hier? Was soll man hier machen? Was ist das für ein Plus? Was? Was ist gerade passiert? Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Versteck zum Auflauern finden. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky, And why is that? because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha. So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Immerhin hat er den Tipp gegeben. Sonst hätte ich wahrscheinlich noch ewig da Kreise gedreht. Shh. Did you hear that? Hello there. Was, ein Kind? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Genau. Haben wir eine Waffe? Hold it right there. Sieh einer an. Der kleine my Timmy. fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopkins-Nelligan, but Timmy. I didn't... Do you Er deny heißt that Timmy. you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Der Fall gelöst? Der Fall ist nicht gelöst. Verdammt. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Der eine Ring. Sie alle zu knechten. From R. Dawson to my friend and partner. And partner, 1883.
Er konnte jetzt wirklich nur Endpartner lesen, oder? From R. Dawson. To my friend, Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. These abbreviations mean... Ah, Gegenstand benötigt, okay. Haben wir dich gefunden. Schon wieder. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Jetzt haben wir ihn. Erstmal untersuchen wir ihn. Mütze. Oh, eine schäbige Mütze, das dachte ich mir. Soll ich noch irgendwas zu seinem Haarschnitt sagen? Blicken. Oh, davor war noch irgendwo was. Aber wo? Eine schäbige Mütze haben wir. Dünner Hals. Okay, das hätte ich jetzt nicht gesehen. Feine Knöpfe. Das sind Flecken. Ah, teurer Stoff. Ich habe eigentlich die Flecken gesehen. Naja. Hornhaut. Kurze Ärmel. Charakteranalyse abgeschlossen. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Mr. Timmy. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. So, Mr. Nelligan, who is the Sag true uns die owner Wahrheit. of the ring? The ring is mine. Hatten wir das Thema nicht schon? No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Gestehe. Wir müssen herausfinden, ob eine wenig begabte und untrainierte Person eine Harpune so werfen kann, dass sie damit einen Menschen an einer Wand aufspießt. Ja, das würde mich auch interessieren. Das Experiment würde ich gerne durchführen. Boah. Oh, es muss so stinken da drin. Es muss so stinken da Here we drin. are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it. What do you intend to do? To indulge Das myself dachte ich in mir a auch. little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall
requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. So, damit haben wir das Harpunenexperiment abgeschlossen. Ich würde sagen, das war's aber mit der Folge. Ich hoffe, sie hat gefallen. Wir werden den Fall auf jeden Fall weiter untersuchen. Bleibt dafür auf jeden Fall am Ball. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr die nächste Folge auch wirklich nicht verpasst. Und ansonsten gucken wir mal, was hier sonst noch so kommt auf dem Kanal. Seid auf jeden Fall gespannt. Tschüss.